Во последната емисија на Агенда 35 за оваа сезона зборуваме за предизвиците на македонскиот евроинтегративен пат, но и за позицијата на Европа на геополитичката сцена. Останете со нас. Daniel, welcome to Agenda 35. It really is a pleasure having you here with us. We are talking about the new momentum in the enlargement policy, not only about North Macedonia, but also about Albania, Montenegro, and the whole region. How do you estimate this? The EU wants to enlarge, and when it is not possible, the Western Balkans as whole to integrate in one step what might be the best solution, but at the moment the strategy is let us start finally with one or two of the countries. Yes. Let us manage to finish the integration until 2030. Those are the dates that are spreading at the moment. And we see that especially with Montenegro, there's a big interest to get it done. And also Albania, although Albania, we don't know if all member states will agree that, but I think we can take for granted that with Montenegro, we have the full support of all EU member states. But here in the region, we witness many momentums, let's say like this. What makes this momentum a different one? I think with the geopolitical environment we are living now, Europe hardly learns that, I don't want to say we are abundant, but we have to take care by ourselves about security, about our safety, about our military capacities. The war in Ukraine still is not finished. We don't have ceasefire. Nobody knows the outcome of the current negotiations. And the new strategy or no security strategy of the US has shown that Europe is not that big priority any longer than it was before, and that means we have finally to integrate the whole continent into this multinational structure that we can take care about ourselves. And I think that is the very moment to that. And also we do feel threats in Europe, not just Russia. We have geopolitical rivals, if you want to call it, those that are not member states of the European Union, and those that have also a different social or a society model or political model. And therefore we should push forward that process, that those that by development and by values of the culture of those countries that are close to us, that we get them integrated into the European Union. We'll go back to the geopolitical momentum, but before that, you've mentioned that not all member states are, let's say, happy with Albanian integration. The thing is that even if the whole process within the European Commission ends, at the end it comes to the particular European member states. That's how the process is. So there are no guarantees that even those countries, Montenegro or Albania, who are not having bilateral disputes, can eventually become a member member states because of this procedure. Do you think that Europe thinks in the direction of changing the procedure and the process itself? To change the procedures and the processes, you know, we have anonymity principle, and you need anonymity to. Yeah, and you need anonymity to overcome that. So, I don't see that at the moment how we can manage it. When it comes to those countries that maybe are not that enthusiastic when it comes to enlargement, well, they have domestic issues because maybe their population are not happy with a further enlargement because there are concerns about subsidies for agriculture. You know, we have a very complex system of giving support and subsidies from the EU budget, and of course, if the cake is not that much enlarged as the countries that are member of it, then there are certain concerns. You see the same different picture at the moment when it comes for the negotiation for the Mercosur free trade agreement, that some member states are not that enthusiastic than maybe Germany it is. So there are different reasons. Also the matter, do we measure rule of law or the possible strengthening of the economical situation and the defense situation? What is more important? And maybe some member state weighs
one or the other in a different way, and that's why we have different approaches and opinions. Yes, about it. what happened a few days ago was France putting veto on Montenegro's accession in two areas. It was like agriculture or something, but many experts said that actually behind that is a political unreadiness, let's say, in official Paris to support enlargement. How do you assess the position of France? And we have to have in mind that there are elections soon there, so... Yeah, that is all connected, and if you see surveys in France among the French citizens, there was never a big enthusiasm about further enlargement. This is, the bloody truth, if you want. And of course, politicians that want to be re-elected or want to be prevent that Marine Le Pen or some of close people to her will enter the Elysee Palace in 2 years. That is all connected, but it is also true that France, unlike Germany, was never that enthusiastic about further enlargement, especially in the Balkans. I think this is not a secret that what I'm speaking out now, but for that we have reasons. You have even seen in the negotiations for a better customs agreement with US that also some EU member states didn't want to push it that hard with countermeasures because they were concerned that some special products could be even more would get more custom tolls than before. So when you have to coordinate 27 different states with different interests, that is a very complex process. It's not easy. This accelerated process in Albania and Montenegro, how do you think that will influence the region? For example, the North Macedonia, maybe the Kosovo, Serbia, because the region has a history of conflicts. Will this be an inspiration, or maybe it can provoke different type of emotions? From the point of view of North Macedonia, I would understand that here people feel a bit disappointment because in the past North Macedonia was the front runner when we had a couple with Albania, and now it's upside down for reasons that practically were not completely in the hand of this country, at least in the perception, when it comes to bilateral issues with neighbors and not about the internal reforms. Of course, that can be a provocation, but on the other hand, when afterwards those countries could manage to become member, and you see development, you see improvement, then that could be also give further motivation or more motivation to undertake some adjustments in the reform speed. And also when it comes to the agreements with neighbors. But I know this is a very, very difficult matter, especially when we talk about Kosovo, Serbia. You know, I'm also a director for Kosovo, our office, and North Macedonia, Bulgaria. Honestly spoken, at the moment I'm lacking a bit of ideas to overcome that. The positions are clear from both sides, and I think there must be a further moderation between the countries. Then I would say between North Macedonia and Bulgaria, it might be easier that rather between Kosovo and Serbia, because here was no war. We are talking about interpretation of certain things, but between Serbia and Kosovo, this is a quite different game. Yes, you mentioned moderation. That means that actually the process it's not over, that there is no solution, no matter that some people thought that the so-called French proposal will bring some kind of solution, but it didn't. So the process is open. Will the dialogue help? We're not witnessing any contacts, no dialogue, no meetings between officials from the two countries. How to overcome this? To re-establish the talkings? I think there must be a readiness to move from both sides. That is unquestioned. And if we consider how the process making or also the deal making in EU is working, usually it is like one country
raises the issue because on another field they want to have a concession, and I do believe it must be the same way maybe with Bulgaria, that Bulgaria, when they relieve their position on certain points towards North Macedonia, that in another field in European Union they get something else for it. So that is the way how it works. Even now, when you see, I mentioned already the Mercosur free trade agreement, I don't believe that all countries that now raise some questions have the question really because of the free trade agreement, but they have another thing in mind that is wishful for them to get, and then that is the decision-making process. So unfortunately, but that is how it works. That is how it works. How do you estimate the position of Macedonian government and the officials here that we need some type of guarantees for the process to continue? Considering the history of the EU accession, or the try, or the aim for EU accession since 2005, I think it is very understandable that the government here says, well, you can tell us and promise anything, but unfortunately in the past, in our perception, it was not as it was promised. So, and I do believe without anything to present for the government here, that they get additional guarantee or additional somehow document. However, I think there's a lot of options. Then also it is easier for the government here to say, okay, we do one step forward because we rely on somebody else above the French proposal. But, well, the government here is not in a position to push forward that, and we have seen what happened in July in the European Parliament when it came to this progress report, Macedonian identity and language. Even that was deleted, and I think that was taken for or that was approved for the government that it's very necessary to ask for additional guarantees. So, yes, so it's valid. Yeah. How do they say? A pessimist is an optimist with an experience. So that's our position. Talking about the reforms, how important for the country is to continue with the process of reforming, no matter the veto from Bulgaria? Well, and where do you see the biggest weakness, let's say, in this area? First of all, reform of the own country, doing reforms, doing or applying improvements is not something that you do for somebody except for your own citizens. So this in the main interest is for the country itself to develop further. So this is not something because you, like a teacher said, you must do this. I think that is something anybody must be clear. You don't do it for anybody but for yourself. When it comes in which field, then okay, just take the surveys. Where are people mostly unhappy with the state? This is the rule of law, justice. I think that is something we must, or not we, the country must work to. We have almost forgotten about Kocani, but Kocani was a proof why, when institutions do not work accordingly because of all those deficits in legislation, respecting rules. Accountability. Yeah. Yes. So it is in the interest of anybody here that the institutions are working. So it's not like a particular interest of some scholars at universities or functionaries in the state administration. I think those are the main fields where you have to improve. But as I said, this is not even what I do personally say, look, all the surveys, not just ours, but also others, indicating that those are the most important things. And of course, education, this is also something, and that in general the state institutions are working. Healthcare, so one point I think.
Because when you ask people that want to migrate, want to leave the country, in my perception, it is not mainly because they get 1,000, 2,000 euros more in a big city in Western Europe, but about the functioning of the institutions. The quality of life in overall. Yeah, Yes, what you said, those are very important aspects, healthcare and education and rule of law, of course, but European integration as well. But it seems that the main opposition and the position, the officials, they're not having a consensus, or the whole political dialogue in the country is somehow poisoned with these daily political narratives. How to overcome this? You are here long period now, and you can see this the clash, let's say, between two narratives. How to overcome this and to make it more constructive? Yeah, it's almost 5 years that I'm spending in your wonderful country, but $1 million question, maybe. Yeah, that is very difficult to say, because even in Germany we see a situation that we slowly leaving the ground where we are talking about the best solution, rather for blaming the political opponent for being a bad person. So practically, it's a global problem. Yeah. The political culture is going there. Yeah. You discuss with the evil, not with a political opponent. And but this is unfortunately something what, as you said, poisons processes. The opposition has any right and must criticize the government when they believe those are not the right measures for developing the country, but in a way like, okay, this law is not good because it does not consider this or that, and the response of the government should be, yes, this is good because we believe it has those effects. So, yes. But to get into such debates, that's where this is really a matter of political culture that has to be overcome. While we give a very humble contribution with our scholarship program, we have 2 ministers that used to be scholars of us in the current government. Some work in the administration of the government, and I do believe those people belong to the more constructive ones that want to solve issues for the good of the country and not just for the good of I can present myself as the better one and the others are idiots or just bad people. So it's, but this is a slow process, because I don't believe it is just a matter of political level. Also in society, you can witness similar behavior, and what you see in a society that will develop further also on those levels. And likewise in Germany, as what you see now in politics, also you see now among the German citizens. We have also a much more polarized social climate, that we don't accept the opinion of others, so we stop talking to each other, we just say, I'm right and you are bad. So you see it's not just a matter of the political class, it is a matter of the whole society. Yes, there is the role of the media as well, which are supporting this type of aggressive dialogue. Let's go back to the geopolitical aspect. We mentioned what's happening in the world briefly. Where do you see the position and the future of Europe in this direction? And how enlargement actually will help Europe to become more relevant, more stable, more present in the scene? When we see big powers like China, US, Russia, I don't see at all as that big power, but it is military-wise a big power. But as a whole, I wouldn't compare them with US or China. But if Europe wants to claim the ground that we have, then first and foremost, we must learn to speak with one voice.
And this one voice we can make louder with more members that are part of that voice. So it means enlargement would help that. But at the moment still we can't see that completely, that those things are happening. We have still also among the EU member states that for, I don't want to call it selfish, but for national interest, blocking common processes because you ask for a better deal for your country. I think this is a big challenge, especially those that don't want to cut, for instance, business relations with Russia or energy supply. So those things must be overcome. It seems that it's not only the interest, business or whatever, but it's also ideology. We're seeing different member states who are not sharing actually the real European ideology based on values, on promoting these values. So I think that maybe the problem is deeper than just pure interest. Yes, that is true. We have governments in the European Union that are a bit apart from that what we would consider as common sense or should be the common sense or the very base of the values. But nobody came with a coup d'etat into power. So we must also ask why those populations, those citizens in those countries have elected like that. It's the same like we must ask why in Western Europe right-wing populist movements become stronger. It's not about just condemning those movements, but we should ask why this is happening. And that is in the same way important like to fight such opinions. Yes, to address the root, to address the core of the problem. And we are living in difficult times. So, okay, now I'm 5 years here, but when I consider what happened already in the last 5 years in Europe or to Germany, we had a pandemic crisis, what also was a big impact to our societies. With the war, with the Russian aggression to Ukraine, we had inflation. Okay, Macedonian people all know that, but also we have that, and this has its impacts, and sometimes it facilitates the path for those that have easy answers for such challenges. And maybe we are at the moment not able to give easy answers for a lot of things. But at the end, what institutions like Konrad Adenauer Foundation are doing, civic education, and additionally assisting in giving information to have a broader picture of challenges. I think that is something that must happen. But you have seen now Australia has blocked social media for minors. Yes. Is this the right way? I don't know. We cannot prevent that certain informations, at least if we want to remain a free society, we have to deal with that. But of course it is easy in 10 seconds to give the answer that will outmaneuver the easy answer that was pushed forward by others. So it's not an easy time, definitely. Yeah. In the end, how do you see the new strategy coming from Washington? The relations, the transatlantic relations are already shaken, let's say, to put it mildly. What do you think that this document will inspire in Europe? Still, in a lot of statements and media reports, you can see some kind of shockwave that resulted, but it was very open, it was very direct. Yeah, maybe we knew that something like this is going on in the States, but this was very, very open. But if we are very honest, going back to the much more appreciated Barack Obama, already Barack Obama said you must increase your spending for defense. He said we want to shift our attention towards the Pacific region. This is not complete. Maybe yes, he was more. Yeah. He sugarcoated in in a of way. course, but but the message was the same. That's true.
just Trump hacks the advance, they don't care about any rules of niceness. But they speak it out how it comes to their minds. It is maybe the ultimate bell for Europe finally to start to care about ourselves when it comes to military capacities and all those connected things. And it is not just military. I don't know how it was perceived here. 4 or 5 weeks ago, China introduced also a new rule on exporting to the so-called rare minerals, Yes. which are not just for military equipment, for a lot of devices we need it in the production. So Germany also somehow is stuck because we have just a unilateral dependency to that, and that is also a part of reacting to such international and geopolitical developments. Be aware that we cannot count on anything, or that somebody else will do the job for us. So, and of course, if Germany alone negotiates with somebody to get, I don't know, lithium, then it's harder than when 27 countries together would negotiate for the same thing. And that is, I think, the lesson that was taught by that. And finally, we must start to equip also our military capacities again. And Yes. We will see how we will act on this, and we will follow the development for sure. Thank you very much for this open interview and for the messages. thank you. Она што произлезе како добра навика од ковид пандемијата, купувањето онлайн, им станува секојдневие на се повеќе граѓани. Само во првите 3 месеци од годинава, куририте во земјава на македонските граѓани им доставиле на домашна адреса производи купени преку интернет во вредност од 213 милиони евра, и тоа е за четвртина повеќе од колку истиот период лани. Охрабрувачки за домашната економија е тоа што дигиталниот бран позначително доаѓа од домашните бизниси кои преку своите веб продавници продале 60% од вкупно нарачаните производи, додека останатите 40% се од странски нарачки каде што доминираат популарните продавници Тему или AliExpress. За најновите трендови во онлайн купувањето разговаравме со заменик председателот на Асоциацијата за е-трговија на Македонија Филип Чижбановски. Тој ни објасни на што се должи зголемената електронска трговија. Како прво едукацијата на населението, бидејќи зголемената понуда во е-трговијата влијае и населението да се едуцира, како од домашни, така и од странски е-продавници. Потоа се соочуваме со смена на генерации, порано оние генерации кои што биле млади и дигитално писмени, сега веќе активно заработуваат, имаат повеќе слободни средства кои што можат да ги искористат за да нарачуваат онлайн, меѓутоа и да купуваат од физички места на продажба. Потоа професионалноста во бизнисите се промени, сопствениците и вработените научија како треба да се работи со е-трговијата, научија дека е-трговијата не е само отворање на е-продавница, туку цел екосистем од маркетинг, логистика, достава и работи кои што треба да се интегрираат заедно со цел бизнисот да функционира. И се разбира зголемената промоција на е-трговијата од страна на сите чинители. Тука би ги спомнал и е-трговците, односно сопствениците на компаниите, меѓутоа би ги спомнал и банките кои што воведуваат дигитални иновации, би ги спомнал и картичните организации како Mastercard, Visa, кои што дел во соработка со банките, меѓутоа дел и во соработка со посериозните е-трговци, нудат одредени кампањи за промоција на е-трговијата. Тука се спомнав и самите компании, тука се поштите, маркетинг агенциите и така натаму. Спомнав дека зголемената понуда исто така влијае на растот. Можам да споделам дека во првиот квартал од 2025 година 65 ново отворени е-продавници имаме. Така да сето тоа искомбинирано заедно придонесува кон овој раст. Но потенцијалот за раст на електронската трговија, односно купување онлайн и плаќање со картички е уште поголем. Според анализите на асоциацијата, доколку се додадат и плаќањата во кеш кога се доставуваат производите нарачани онлайн, оваа статистика значително ќе порасне.
на e-трговијата и неговите бројки можеме да гледаме во потесна и во поширока смисла на зборот, затоа што во овие бројки не се вклучени износите кои што се плаќаат при достава, односно популарно кажано cash on delivery. Ако ги погледнеме сите анкети кои што ги прави Асоциацијата за e-трговија, ќе видиме дека 70% од вкупниот број на нарачки се плаќаат при достава, односно на врата кога корисникот ќе го прими производот. Така да, ако овој износ од 133 милиони евра го зголемиме за некои 70%, тогаш износот би бил многу поголем и посериозен. Тука доаѓаме до оние бројки за e-трговија во поширока смисла на зборот. Исто така би спомнал дека учеството на e-трговијата во вкупната трговија кај нас во Македонија изнесува некои 6%, додека пак во европски и светски рамки се движи некаде околу 20%. Така да би кажал дека и покрај константниот раст што го имаме во последниве неколку години, сепак постои простор за овие бројки и понатаму да се зголемат и оваа гранка на бизнисот да се унапреди. Би спомнал исто чисто споредбено дека некои поразвиени земји кои што доста добро работат со e-трговија, како на пример Велика Британија, имаат некаде 30% учество на e-трговијата во вкупната трговија. Кога се зборува за нарачки преку интернет, секогаш се наметнува прашањето за безбедноста, односно ризикот од измами. Меѓутоа, од Асоциацијата објаснуваат дека во оваа смисла мора да се разграничи купувањето од официјални веб продавници и од друга страна нарачките преку социјални мрежи. Искрено, ние многу ретко добиваме некакви пријави дека некој е злоупотребен. Да, можеби производот да треба да се врати поради одредени недостатоци и така натаму, меѓутоа никогаш не се случило некој да ни рече дека не добил производ од официјална продавница. Сега, ако одиме на онаа другата страна, ако ја анализираме сивата економија, неофицијалните продавници, Facebook, Instagram продавниците, тука дефинитивно, значи постојат бројни измами, меѓутоа искрено постојат и доста примери каде што овие продавници навистина добро функционираат, анализирајќи ги од секој сегмент. Нашата препорака како асоциација овде би било да се направи кога прв пат се нарачува од одредена продавница, да се направи едно мини истражување, да се види дали има објавено даночен број, контакт податоци, политика за враќање на производи, политика за испорака, така да се види од кого се купува, да бидеме малку самокритични и да не се излетуваме по некоја нереално добра понуда, која што одма ќе го измами нашиот клик, туку да направиме едно мини истражување предходно. Но, иако има голем интерес во отворање интернет продавници во земјава, сепак од Асоциацијата за e-трговија велат дека бизнисите во процесот на дигитализација на продажбите мора да внимаваат на бројни аспекти. Најголемите предизвици би рекол дека тука е техничката подготвеност, односно изработката на една целосна платформа. Кога ќе кажам една целосна платформа, тука не зборувам само да се најде некој случај, сакам да почнам со e-трговија, можеш ли да ми направиш сајт, сакам да продавам. Тука зборувам да се направат и целосни интеграции. Значи, колку и да изгледа смешно и да звучи смешно, голем предизвик за ново отворените компании е да тие ги внесат сите нивни производи во самата платформа за продажба. Значи, треба да обезбедат навистина добри слики, кои што ќе се професионални, кои што ќе го примамат окото на купувачот, кои што ќе го натераат да кликне и да го купи тој производ. Потоа да внесат соодветен опис за сите производи, за клиентот буквално да може да се информира за се како да е во самата физичка продавница. Спомнав интеграција на процеси, значи не е тука само маркетингот па да се промовираат тие производи на Facebook, Instagram и така натаму. Тука е и логистиката, корисничката поддршка, значи треба да обезбеди соодветна корисничка поддршка и тука нема работно време кај онлайн бизнисот, значи тоа треба да биде 24/7. Дали тоа ќе биде лице кое што ќе биде одговорно за комуникација или пак ќе биде некоја алатка овозможена преку вештачка интелигенција или некој чат бот кој што ќе комуницира во реално време со купувачите.
Тука домашните трговци можат многу да научат од примери како Тему и останатите кинески компании кои што навистина доста се агресивни, имаат одлична маркетинг политика, имаат геймификација, нудат разни игри кои што ќе го примамат вниманието и потоа ќе ве натераат да купите одреден производ. Така да треба да научиме и да ги примениме тие иновации кај нас во Македонија. Овој пазар несомнено брзо се развива, особено на бранот на вештачката интелигенција. Развиените земји постојано воведуваат нови иновации во електронската трговија. Го прашавме Чижбановски колку Македонија ги следи овие светски трендови. Јас би рекол дека има премногу иновации, меѓутоа не е само тие да ги донесеме овде, туку треба да видиме реално кои иновации нас би ни користеле како држава врз основа на моменталната дигитална развиеност која што имаме. Сега видовме дека Народната банка во последно време лиценцираше неколку компании кои што ќе понудат своји начини да врзи плаќање и така натаму. Меѓутоа за тоа се чекаше некои 2 години од прилика од кога се донесе овој закон. Така да треба време за работите да се дефинираат и клиентите да започнат да ги користат. Овде би кај иновации, не се тоа иновации, меѓутоа би спомнал дека доста значајна е поддршката од картичните организации како Mastercard и Visa, кои што во соработка со банките нудат различни можности како recurring payments или повторливи плаќања. Тоа е претплата врз база, може да биде претплата врз база на ист износ секој месец или различен износ секој месец. Примерот со ист износ секој месец би бил Netflix, каде што се претплатуваме за да гледаме таа платформа. Примерот со различен износ секој месец би бил околу рејаџиските трошоци, значи ЕВН, Телеком и така натаму. Потоа исто така имаме зачувување на картичката на самите платформи од каде што купуваме. Исто така тоа го олеснува целиот процес на е-трговијата. Ке спомнам дека тука ние како асоциација за е-трговија даваме поддршка на бизнисите неколку години поред во соработка со Visa. Имаме повик преку кој што овозможуваме одреден број на компании кои што се уште не работат во дејноста е-трговија, односно немаат своја е-продавница, да отворат своја продавница или да започнат да ги нудат своите производи на marketplace платформа. Освен тоа нудиме и едукативна помош, така да имаме примери каде што домашни компании примиле инвестиција од странска компанија за дополнителен развој. Имаме домашни компании кои што после успешна бизнис логика имплементирана во Македонија започнале со понуда на својот бизнис во соседни земји. Имаме сега компанија која што излегува на берза и бара дополнителна капитализација, платформата Glay, така да тоа би било тоа. Но еден од главните предуслови за побрз развој на електронската трговија е всушност дигиталната инфраструктура и поддршката од државата во овој сегмент. Овде би рекол дека поддршка има, меѓутоа и слух има државата, меѓутоа темпото со кое што таа поддршка се одвива не е на задоволително ниво. Би рекол дека компаниите се премногу оптоварени со оператива и документи кои што треба да ги издаваат постојано, треба да издаваат печатени фискални сметки и така натаму во период кога ние зборуваме за дигитализација. Значи, тука дигиталната фискализација би дошла како тема на овој разговор, каде што државата и незините институции потребно е да се прилагодат на овие брзи измени кои што се случуваат не само во светот, туку реално и во Македонија. И да прилагодат регулативата да биде поддршка на бизнисот за побрзо да расте. Реално имаме многу земји од кои што можеме да го анализираме регулативата, да видиме кој примерот, која земја најмногу ни одговара нам како држава и реално да го примениме, да го аплицираме овде со цел да им се помогне на трговците. За оние трговци што се уште продаваат преку традиционалните канали, односно во физички продавници, Чижбановски сподели неколку предности зошто еден бизнис би требало да отвори и електронска продавница. Зошто да отвори? Затоа што реално пазарот се развива и потенцијалот е голем.
Пораката би била дека не треба да се гледа на трговијата само како на продавница, дека оваа дејност е премногу обемна и прилично комплексна, дека станува збор за цел екосистем во кој што треба да се инвестира и како што спомнав претходно, убаво да се дефинираат процесите со цел овој бизнис да функционира. И јас верувам дека ако собствениците на компаниите успеат во тоа и ги имаат вистинските луѓе покрај себе, дека успехот е неминовен. Со оваа емисија завршивме оваа сезона од Агенда 35. Со нова се гледаме после божикните и новогодишни празници. Останете со програмите на јавниот сервис.